Good morning, Nana. Is chemistry class over? ఈరోజు మళ్ళా సార్ క్లాస్ జరగలేదు సార్. రమేష్ సార్ పెట్టినట్టున్నారు కదా. అది కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అంటే రెగ్యులర్గా ఉండే ఆర్గానిక్ క్లాస్ టైంలో చూడమన్నారు, అది రికార్డ్ చేసి పెట్టారు. ఓహో, అచ్చా. ఓకే, రైట్. సో మనకైతే ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా. వీ కెన్ నో స్టార్ట్. సార్. ఓకే, రైట్. Then yesterday I think explained about some. ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. Yeah, I think we found at the radius find out చేసినట్టున్నాం. అవును సార్. Yeah. So from yesterday's concept in Millikan oil drop method, we found the radius, okay, in that experiment, in Millikan's experiment. I write here. Excuse me. In Millikan's experiment, oil drop experiment, we found radius. Anyone remember that formula, Nana? Under root of 9/2 ఈటా వి బై జీ ఇంటూ రోయల్ మైనస్ రోయల్. rho L minus rho air. Okay, good. Is it 9/2 or 2/9? ఇదే సార్. This one only. Okay, right. This is the radius what we found yesterday. Found by observing the motion of oil drop only in gravitational field or some other? ఓన్లీ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్స్. By observing the motion in gravitational field only. And terminal velocity in this equation, only one unknown here. Everything are constants, and here Vp terminal velocity is equals to the displacement by time. S is measured with ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. measured on traveling microscope. And time we measured with what? Stopwatch. Measured by using stopwatch. Okay, this is one more experiment where Vt is the constant velocity. Okay, so this is terminal velocity what we found yesterday. Till here we completed. Vt is a constant velocity, terminal velocity. So leave it. Then coming back to here, the experiment as usual again, like what we started by taking 2 electrodes here, one small hole in the middle as usual, and through the hole by using the funnel here we through the small hole here. Yesterday we dropped many oil drops. Tiny drops will come out. Okay, and here those tiny drops today we are focusing. Suppose this is one drop what I'm taking. This is one tiny drop. This is an oil drop. And today here while falling down, focusing that drop only,
very quickly after getting the terminal velocity, we measure the terminal velocity for small distance in a small time, and immediately we have to switch on the electric field. Suppose I applied here, it is positive and this is negative. Okay, and this one suppose lost the electrons to these electrodes while falling through that small hole, due to the friction at the hole, they may acquire some charge. Suppose it is positive, immediately it will be accelerated. Okay, that we have to check quickly, and immediately we have to change the polarity. Here, turn it to negative and it to positive. Then while falling down, it will be decelerated again. And here, suppose stopped due to that deceleration. And then immediately it tries to move up like this. Okay, tries to accelerate. When it tries to accelerate here like this, after changing the polarity like negative and positive, then what are the forces acting on that? If you check there, one, I say as usual mg. Oh, sorry. This is the weight. And here, this is the force of buoyancy. And here, it is going up. So viscous force acts in what direction, Nana? Downward. Upward, downwards. Downwards, right, correct. Downwards. This is the viscous force. And it is a positive charge. So electric force additionally acts in what direction? Upwards. Yeah, why? Because this is the direction of electric field, positive to negative. On positive charge, force acts in the same direction of electric field. So all together, you are finding out 1, 2, 3, 4 forces. It is mg. It is force of buoyancy. It is the viscous force, 6 pi eta r v. And additionally, you are getting EQ. Okay, right. Sir, here, suppose while coming down only it acquires the terminal velocity. That is not possible. Already acquired the terminal velocity. That's why first it decelerates, stops, and again starts moving up. While moving up, viscous force direction is changed. Previously, viscous force acted in the downward direction, Anna, while coming down. While coming down, the viscous force acts in what direction? Upwards. While coming down, viscous force acted upwards. Now viscous force acting in the downward direction. Viscous force direction is changed now. Okay, so that here the balancing equation will be changed. So here balancing equation, suppose after moving here, it gets the terminal velocity, say some V1 here. V1 is the terminal velocity. After getting the terminal velocity, net force should be 0. So here net force will be the what mg downwards, fv downwards, fb upwards. So mg minus fb over fv downwards. So plus fv viscous force. If this is upwards, so equals to eq. Is it correct, Nana? Or any correction is required? Correct, sir. Correct only. Right. Then here mg minus fb plus fb means this is, of course, I write it as mg into, as usual, 1 minus 1 by sigma, that is rho L by rho A, plus viscous force is 6 pi eta r. I think this terminal velocity is not same as that terminal velocity, Nana? Yes, sir. Are those two equal or different? Different. So let it be V1 this time, not VT I'm writing here. Equals to, I have to write it as EQ.
Okay. Sorry, again this V1, sir. Again, it is your duty. By using the traveling microscope and stopwatch, you calculate where V1 is equals to, again, S1 by T1. You have to calculate it separately. Okay. Here, once you observe, Nana, what are the known things and what are the unknown things? Check here, mg into 1 minus 1 by sigma. Already we equated it to yesterday 6 pi eta r vt. Correct? Huh? Correct, sir. This one. Here mass Yes, of sir. same drop. So mass is not changed, g is not changed. Here 1 minus same liquid, same rho a air. So this whole thing is same. 6 pi eta r vt plus 6 pi eta r v1 equals to eq. Means I'm Q going is to get unknown. here. Sir. Huh? Q unknown. That's what we are going to get here. If you see this equation, you can identify. Okay. So look at the unknowns in this equation. Okay, only Q. 6 pi eta r, we already calculated radius. That's why first we studied that motion only in the gravitational field to find out the radius that it is required. We substitute that r value here. So this is also known. Vt, previously we already calculated with s by t. That is also over. We know. And V1, here separately using again traveling microscope and stopwatch, we calculated everything we know on the left hand side. E is also known. We only applied here. That electric field we calculate using the formula V by D. Remember this formula, Nana? Yes, Minus, sir. yeah. Where D is the distance between the two electrodes, V is the potential difference what we applied. So I am taking here, it is the D value, distance between the two electrodes. It is D. Okay, electric field is V by D, where V is the potential difference, PD between the two electrodes. So we know the PD between the two electrodes, we know the separation between the two electrodes, so we know the E value here applied. So only one unknown is Q. That Q we try to calculate in this experiment. Now here we are able to say the charge on oil drop, which is 6 pi eta r into Vt plus V1 by E. So first time we are trying to measure the charge on an oil drop experimentally. Okay, means we are linking the 16th century concept with 19th century concept. After 3 centuries, we found the value of charge experimentally. Okay, and that charge on many oil drops they found, Nana. Now all oil drops, stunningly here, what they found, the values are what they got, like 9.6 into 10 to the power of minus 19, or 80 into 10 power minus 18, which is 8 into 10 power minus 19. Oh, is it correct, Nana? No, sir. Sorry, it is 10 power minus 20. Minus 20. That equals to 8 into 10 power minus 9, or 3.2 into 10 power minus 19, or like 14.4 into 10 power minus 20. No, 10 power minus 19. 10 power minus 19, or 1.6 into 10 to the power of minus 19, like they got the values. After seeing these values, not a scientist, even you also can say. What can you say, Ra?
మీరైతే చూస్తే ఏం చెప్తారు ఇవన్నీ? These are the charges on different oil drops. We get in power of 10 power 19. And also look at the values here. All are Positive multiples values. of all are multiples of 16. Yes, sir. That's what I'm saying. Multiples of 8, no, sir. Multiples of 8 are. Yes, sir. 8 is nothing but 1.6 into 5 kada nana. Oh, okay. 16 5 is 80 kada. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. This is 1.6 into 2. Yes. This is 1.6 into I think 9. 14.4 kada. Yes, sir. Yes. Into 1. This is 1.6 into 6. So all we are seeing 1.6, not 16, Nana, 1.6. Okay, why? Because all common you are getting 10 power minus 19. Okay, and here all are multiples of 1.6. Okay, and that too, further after doing many experiments, they never found 0.8 into 10 to the power minus 19. So the minimum value they got here is 1.6 into 10 to the power of minus 19. That was the So minimum charge value is they found. quantized అనే proof. Yes, adokati. The minimum charge is 1.6 into 10 to the power of minus 19. Inkokati. ఇప్పటి వరకు మినిమం అవైలబుల్ ఛార్జ్ ఈస్ 1.6 into 10 to the power of minus 19. రేపేమన్నా క్వార్ట్స్ ప్రూవ్ అయితే మనకి తెలియదు ఇక మినిమం ఛార్జ్ అనేది. టిల్ నౌ with the minimum available charge is 1.6 into 10 to the power of minus 19. So from this experiment, what Millikan finally concluded, the result from the experiment here, finally he is saying the result. After doing the experiment on many drops, he concluded the minimum available charge on any substance, whether it is positive or negative, is 1.6, means plus or minus 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, coulombs. And here that charge on any substance is integral multiples of the charge into 1.6 into 10 to the power of minus 19. This is what he found. These are the experimental results now. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి we can't deny, we have to accept. ఓకే, ఇక్కడ నీకు రెండు ప్రూఫ్స్ వచ్చాయి చూడు. The minimum charge what he found 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, the JJ Stoney, what he gave that tiny particle as electron, they found it has negative charge. That negative minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs is the charge on electron అని ఈయన ప్రూవ్ చేశాడు. Okay, therefore conclusion, the charge on electron equals to the minimum possible charge, which is 1.6, of course it is negative, into 10 to the power of minus 19 coulombs. And second point, he found charge is quantized, always integral multiples of charge on electron, plus or minus. Okay, by this experiment he found the charge on electron. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask. Do you have any doubts regarding this experiment? No, sir. No doubts. Okay, this is the charge. అంటే charge who found, suppose in bits exam they ask, you have to say ఎవరు find out చేశారు అన్న. Millikan. Yes. So final conclusion, Millikan found the charge on electron.
Okay. J.J. Thomson found what? cathode ray experiment. Cathode ray experiment కాదు, ఆయన ఫౌండ్ అవుట్ చేసిన cathode ray కాదు, ఆయన ఫౌండ్ అవుట్ చేసిన స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్. Specific charge of electron. Specific charge అంటే Q by M. Yes, sir. ఆయన ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దీని వాల్యూ 1.76 into 10 to the అవును power సార్. of 11. థామ్సన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు నథింగ్ ఈస్ దేర్, నో నీడ్ టు సే ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇఫ్ యు నో ద Q వాల్యూ, యు నో Q by M. మాస్ ఎవడు చెప్పగల, వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. That implies mass of electron equals to Q by M. Correct, Nana? Q experimentally 1.6 into 10 to the power minus 19. Q by M experimentally 1.76 into 10 to the power of 11. If you divide, you will get this is 0.91 into 10 to the power of minus 30. Correct, Nana? Correct. Yes, sir. So this is equals to 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. Therefore, this is mass on electron. Okay, mass of electron. So mass of electron ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఓకే, ఆ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ వి గాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం. అంతే, మనకు వచ్చేసింది ఆ వాల్యూ. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హూ ఫౌండ్ అంటే ఏదో పేరు చెప్పకండి, ఎవడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల. మ్యాథమెటికలీ వీ ఫౌండ్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ దీస్ టూ వాల్యూస్. ఓకేనా? హూ ఫౌండ్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్? J.J. Thomson and Millikan? We found, sir. No one. No one. We found. Okay, right. This is mass of electron. That's it. Okay. So, ikkada toti అంటే in this chapter, final conclusion, ఒక tiny particle is there. Okay, that tiny particle is electron. ఓకే, నిజంగా ఉందా అన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ని దే ఫౌండ్ ఇన్ క్యాథోడ్ రేస్. ఓకే, we found in photoelectric effect, we found in Compton effect. అన్నిట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా నాన్న? స్టోరీ అంతా ఎలక్ట్రాన్ చుట్టేగా తిరిగింది. Yes, sir. In cathode rays, cathode is emitting the tiny particles, each tiny particle is electron. Photoelectric effect, quantum theory explained, one electron absorbs only one photon and that energy is sufficient, electron will come out. Compton effect, if energy incidenting on the surface is more than the sufficient, then total energy is not absorbed, some part of energy is scattered and the electron will recoil. అన్ని ఎలక్ట్రాన్ చుట్టే తిరిగింది. ఫర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఓన్లీ వి హూ ఆర్ దోస్ టు, ఎవర్రా వాళ్ళిద్దరు సైంటిస్టులు, డావిసన్ అండ్ జర్మర్. డావిసన్ అండ్ జర్మర్, those two here they found the wavelength also here. Okay, and de Broglie also gave the wavelength of that electron only initially. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ చుట్టే తిరిగాయి నాన్న. We did not discuss any other things in this chapter. We discussed about only the electron. How you get that electron from a substance? If that electron particle behaves as a wave, what will be the wavelength? That's it. Okay. Small review on this chapter. Okay, sir. Over. So finally this chapter is over, Nana. ఇప్పుడు who is this electron, where it exists? Okay,
దట్ చాప్టర్ ఈజ్, ఇక వీఆర్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ నాన్న, వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇట్ ఈజ్ ఆటమ్స్. అంటే అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ నేచర్ వాట్ వీ ఫౌండ్, ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన బడుద్దాయి ఎక్కడ ఉండి చచ్చాడు వాడు. ఓకే, యా వీఆర్ కమింగ్ టు ఆటమ్స్. ఇక్కడ దిస్ ఆటమ్ అనే ప్రపోజల్ ఎవరు చేశారు అన్నప్పుడు ఇనీషియల్లీ జేజే థామ్సన్ ప్రపోజ్ ఉన్నాను. ఓకే, ఆయన స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత హీ గాట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓహో, రియల్లీ ఎలక్ట్రాన్ అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఓకే, ఉన్నాడా లేడా అనుకున్నప్పుడు ఉన్నాడు అని ప్రూఫ్ వచ్చింది ఆయనకి. వై? బికాస్ హీ ఓన్లీ ఫౌండ్ ద స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో హీ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. అప్పటి వరకు ఆయనకు చిన్న డౌట్ ఉండేది, రియల్లీ ఇన్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్, దోస్ టైనీ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ దేర్ ఆర్ నాట్. వాట్ డాల్టన్ రా రామాదిత్య, ఏంది ఇది? నాకు అర్థం కాలేదు ఈ డాల్టన్. రాంబాబు, బాబు రాంబాబు. సార్ ఏం లేదు సార్, డాల్టన్ ఏమో అనుకున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్. అప్పుడు హియర్ ఫస్ట్ హీ ప్రపోజ్డ్ ద థియరీ నాన్న, రైట్? వాట్ హీ ప్రపోజ్డ్ అన్నప్పుడు అఫ్ కోర్స్ దట్ థియరీ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు నో. He considered those electrons exist in a matter, okay, whose size means radius, what he said. Okay, ivanni J.J. Thomson proposals now. Whose radius, he assumed the electron will exist in a matter which is in the shape of spherical atom. Okay, whose radius, this is the radius is in the order of angstroms. ఇది ఆయన ప్రపోజల్. ఓకే, సో ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఉంది మాస్టారు, మనకు తెలియకుండా, మనకు కనపడకుండా. ఓకే, whose size is in angstroms, that's why with our naked eye we can't see. అది ఏ షేప్ లో ఉంది అన్నప్పుడు హీ ప్రపోజెస్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ స్పియర్. ఓకే, ఆ స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంది అని ఎందుకు తీసుకున్నావు అన్నప్పుడు ఈ ఓల్డ్ థియరీ, ఈ ప్లానెట్స్, సోలార్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ అజ్యూమ్డ్ ఇన్ ద స్పెరికల్ షేప్. కాబట్టి ఆయన మైక్రోస్కోపిక్, హీ ట్రై టు ఇంటర్లేట్ విత్ మైక్రోస్కోపిక్. ఓకే, నేచర్ లవ్స్ సిమెట్రీ, ఎక్కడైనా సిమెట్రిక్ గా ఉండాలి కదా అనే ఉద్దేశంతో హీ ట్రై టు అజ్యూమ్ ద ఆటమ్ యాజ్ స్పియర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ లవర్ కాబట్టి ఆల్వేస్ దే ఫీల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సిమెట్రిక్. ఓకే, దట్ ఫిజిక్స్ లవర్ హియర్ అజ్యూమ్డ్ ద ఆటమ్ యాజ్ ఎ స్పియర్, స్పెరికల్ గా అజ్యూమ్ చేశాడు. సైజ్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మైక్రోస్కోపిక్ కాబట్టి ఆర్డర్ విల్ బి ఇన్ ద యాంగ్స్ట్రామ్స్. 1 యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ 10⁻⁻10 meters. ఓకే, ఇదంతా ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసావు మాస్టర్ అన్నప్పుడు దోస్ టైనీ పార్టికల్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ మెటీరియల్. అంటే లోపల ఇంట్లో ఉంటేనేగా పర్సన్ బయటకు వచ్చేది. సో ఇల్లు ఏ షేప్ లో ఉందో చెప్పాలి ఫస్ట్. సో హౌస్ చెప్పేశాడు, ఇన్ దిస్ హౌస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి. దోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నిట్లో మనం బయటికి తీసుకొచ్చాం దాన్ని, ఆ ఎలక్ట్రాన్ని మనం స్టడీ చేసామని చెప్పాడు. ఓకే, హౌ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్, కుర్చీ వేసుకొని కూర్చొని ఉంటుందా లోపల అని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు. ఆయనకి ఐడియా రాల. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళ కో సైంటిస్ట్ ని వాటర్ మెలాన్ ఆర్డర్ చేసి వాటర్ మెలాన్ తింటుంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఓహో, హియర్ దిస్ ఆటమ్ మే బి న్యూట్రల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. న్యూట్రల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి హీ అజ్యూమ్డ్ the pulp may be the positive charge inside the watermelon and the seeds are there inside the watermelon. Those seeds are considered as electrons. ఇదే వెటకారం అంటే. వాటర్ మెలాన్ ఎవడు తినమన్నాడు, వాటర్ మెలాన్ ప్రకారం స్టోరీ ఎవడు చెప్పమన్నాడు? ఓకే, కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ ఒకటి చెప్పాడు నాన్న మనకి.
who J.J. Thomson. ఓకే, మీకేమనిపించిందిరా ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత? ఈజ్ ఇట్ ఏ రియల్ స్టోరీ ఆర్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ? Real story only. యువర్ రియల్ స్టోరీ ఓన్లీ? Maybe రియల్ స్టోరీ అని అడిగితే like Newton yes, only. why I told it, Like apple fall. why Same like this one. ఓకే, సో ఏదో హీ ట్రై టు ప్రపోజ్ సంథింగ్ హియర్ అబౌట్ ద ఆటమ్. అంటే ఎవరైనా కొంత ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ వాట్ ద ఇనిషియేషన్ హీ హాస్ టేకెన్, హూ థామ్సన్. కానీ ఈ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ మాత్రం నచ్చలేదు. వై? బికాస్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్ ఆయన ఎందుకు ఆలోచించలేదో మనకి తెలియదు. ఇమీడియట్లీ ద అదర్ సైంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ హిమ్, inside the atom he assumed the pulp, the positive charge, like the seeds the negative charge, అంటే electrons అని చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు where the seeds exist, inside the pulp or not? Yes, sir. మరి inside the pulp అంటే pulp and seeds are in contact or not? Yes, sir. మరి దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అంటే డోంట్ గో టు ద 19th థియరీ, ఇంతకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ 16th century only they told, when positive and negative, when they come in contact, the charge flows from one to the other అని చెప్పుకున్నాం కదా మనమే. Yes, sir. That too he said it is appear to be neutral from outside. అంటే he is assuming the total positive charge on the pulp should be equal to the total negative charge on the seeds. Am I right? Yes, sir. And are you following my logic? Yes, sir. Following, Yes. sir. Yeah. So here the total positive charge on the pulp equals to total negative charge on the seeds. And when they come in contact, two equal charges are kept in contact. After two equal and unlike charges are kept in contact, then what will be the charge after certain time on the Zero. two bodies? అంటే here totally inside the total charge will be zero, and there should not be any charge on the electron, there should not be any charge on the pulp. ఇప్పుడు అలాంటి ఛార్జ్ లేని ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీసుకొస్తే దానికి నెగటివ్ ఛార్జ్ దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఎలా ప్రూవ్ చేయగలుగుతావు? లైక్ వాట్ హీ ప్రూవ్డ్ బై ద హియర్ ద మిల్లికాన్. ఇప్పుడు ఇది కాంటాక్ట్ లో ఉందంటే వాట్ ఇస్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే జీరో అని చెప్పాలి. అంటే న్యూట్రల్ పార్టికల్, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ పార్టికల్. దట్ న్యూట్రల్ పార్టికల్ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఎవడైనా నవ్విపోతాడు, చెప్పినవులేపో అని. Am I right? Yes, sir. ఇక్కడ ఇందుకు నేను కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ అన్నది ఇది. ఈ చిన్న ఐడియా ఆయన ఎందుకు మిస్ అయ్యాడో తెలియదు. ద అదర్ సైంటిస్ట్ ఇమీడియట్లీ దే ఆస్క్డ్, మా సార్ ఇన్ యువర్ థియరీ వాట్ యు అజ్యూమ్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ హియర్ వీ ఫౌండ్ ఎ బిగ్ ఫ్లా, పెద్ద బొక్క కనపడింది మాస్టర్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ ద బిగ్ ఫ్లా హియర్ అంటే ఇదే. He assumed that the positive pulp and negative electrons are in contact. ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఫ్రమ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ జేజే థామ్సన్స్ థియరీ. ఓకే, సో ద బేసిక్ బిగ్ ఫ్లా ఏంది ఇందులో? ఇన్ జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. Okay, what are the things we observed? Number one, మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది, atom is assumed as a sphere. Yes, we are accepting. ఎందుకంటే ఆయన ఏం మామూలుగా చెప్పలేదు, మైక్రోస్కోపిక్ లింక్ చేస్తూ చెప్పాడు. సో వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. నెంబర్ టూ, the radius of atom is in the order of
angstroms అయి ఉండొచ్చు. We have to accept. Why? Because it is microscopic. Okay, బాగా చెప్పాడు ఇది కూడా, right? And here the electrons, the atom is assumed as a watermelon. ఇక్కడ బొక్కబడింది. Okay, in the watermelon, pulp is considered as positive and seeds are considered as electrons. Negative. ఓకే, అంతవరకే అజ్యూమ్ చేశాను నేను, ఇంకేం చెప్పలేకపోయాడు ఆయన. ఇక్కడ ద డ్రాబ్యాక్, మేజర్ డ్రాబ్యాక్, పెద్ద డ్రాబ్యాక్. He considered the positive and negative charges inside the atom are in contact. ఇక్కడ దెబ్బపడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా దేన్ని ప్రూవ్ చేయాలి? ఫండమెంటల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్? That they're not in contact. That they are not in contact. There is a positive charge is separately inside the atom. Negative charges are also separately existing inside the atom అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, that experiment conducted by Rutherford. ఇది రూథర్ఫర్డ్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్న. ఓకే, he did not assume the atom like while eating the watermelon. ఏదో వాటర్ మెలాన్ తింటూ ఈయనలాగా ప్రపోజ్ చేయాలి ఆయన. he did the experiment. I think you know that experiment, gold foil experiment. ఐడియా ఉంది కదా నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. Alpha particles. Yes, alpha particles scattering. Okay, so using that Rutherford experiment, we are entering into that. Okay, next, going to the Rutherford experiment here. ఓకే, జేజే థామ్సన్ ఏదో పెద్ద హీరో అనుకున్నాం, పాపం అనవసరంగా జీరో అయిపోయాడు. ఎందుకు జీరో అయ్యాడో తెలియలేదు, పాపం జీరో అయిపోయాడు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రూథర్ఫర్డ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. రూథర్ఫర్డ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, this one మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి briefly I tell about this Rutherford experiment. While bombarding the alpha particles with gold foil. గోల్డ్ అంటే ఏయునా ఏజీనారా? AU, sir. ఏయు కదా, ఏజీ అంటే సిల్వర్. Yes, Yes. sir. గుడ్, గోల్డ్ ఫాయిల్. ఓకే, ఫిజిక్స్ భలే గమ్మత్తుగా ఉంటుందిరా. దే స్టార్ట్ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్. ఫైనలీ దే ఫైండ్ సమ్ అదర్ థింగ్. ఇక్కడ అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు చేశాడు ఆయన? యాటమ్ని కనుక్కుందామనా? డూ యూ థింక్ దట్ ఆటమ్ మోడల్ ని ప్రపోజ్ చేద్దామని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు అనుకుంటున్నారా మీరు? సార్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ప్రోటాన్స్ పాజిటివ్ గా కూడా కొన్ని ఉండాలేమో అని చేశారు. చేసిన దాని గురించి కాదు పెద్దరా. అప్పటికి రేడియో యాక్టివిటీ మీద చాలా సీరియస్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ద పెనట్రేషన్ ఆఫ్ అప్పుడు ఈ రేడియో యాక్టివిటీ పీరియడ్ అదంతా కూడా. ఓకే, అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్, బీటా పార్టికల్స్, గామా పార్టికల్స్ క్యూరీ వాళ్ళు బాగా డెవలప్ చేసి పెట్టారు.
మేడం క్యూరీ వాళ్ళ ఆయన వాళ్ళ పిల్లలు ఇక క్యూరీస్ అంతా సిస్టర్స్ క్యూరీస్ బ్రదర్స్ ఇక వాళ్ళంతా దాన్ని రూల్ చేస్తున్నారు రేడియో యాక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ మీద ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంతా కూడా. ఆ టైంలో రూథర్ఫర్డ్ స్టార్టెడ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హౌ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పెనెట్రేట్ త్రూ ద మ్యాటర్. అంటే వెదర్ దేర్ పెనెట్రేషన్ పవర్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్ అని స్టడీ చేద్దామని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ టు వాట్, రేడియో యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది కదా. ఎస్ సార్. ఏం చేస్తున్నాడు, పెనెట్రేషన్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద పెనెట్రేషన్ అంటే త్రూ వాట్ డిస్టెన్స్ దే ట్రావెల్ ఇన్ ఏ మ్యాటర్ హూ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. సిన్స్ దే ఆర్ హెవీ పార్టికల్స్ కాబట్టి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మ్యాటర్లో గుండా వెళ్ళినప్పుడు ట్రావెల్ చేయగలుగుతాయా లేదా, వెదర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ త్రూ ద మ్యాటర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, ఫస్ట్ థిక్ ఫాయిల్ తీసుకున్నాడు. అసలు అటువైపు ఆల్ఫా పార్టికల్ బయటకే రాలే. తూచి దీని పెనట్రేషన్ పవర్ తక్కువ అనేసి అప్పుడు ఫాయిల్ తీసుకున్నాడు ఆయన. నాట్ థిక్ స్లాబ్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఇప్పుడు ఫాయిల్. ఎందుకు ఫాయిల్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ సార్. ఆయన ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసింది ఫాయిల్తో కాదు, అప్పుడు థిన్ ఫాయిల్. ఓహో ఇవి పెనట్రేట్ అవ్వలేకపోతున్నాయి, వై బికాస్ దే ఆర్ హెవీ పార్టికల్స్, సో నేను పెద్ద సబ్స్టెన్స్ తీసుకోకూడదు, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ఫాయిల్ అని ఇట్లా ఒక ఫాయిల్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాయిల్. ఇది తీసేయక, ఇది అట్లా తీసేయాలి, ఎరేజ్ చేయాలి. ఓహో మొత్తం పోయిందా, శుభం పోయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ వన్ థిన్ ఫాయిల్. దిస్ ఈస్ ద థిన్ ఫాయిల్. This is gold foil. Thin foil కాబట్టి obviously the alpha particles penetrates. Okay, penetrating alpha particles are visible or not visible? Are they visible or invisible? Not visible. That's why someone should be there on the other side to detect. Okay, as usual we place the detector here on a circular scale. Okay, here we place the detector. He is the detector. Okay, detector. Okay, this fellow is a detector. Okay, detects the alpha particles. Then he tried to move almost from here to there. That detector, he found the alpha particles at all places. Okay, suppose this is the alpha particle penetrating the gold foil. If it penetrates the matter, straight away you should find the alpha particle here on. Not there and even here also, even there also. Okay, but these alpha particles, after penetrating, he found many alpha particles even here, there, at 90 degrees, even there also he found. And here, there also he found. Here also he found. There also he found. And even here. Okay, look at here, I changed the color. This is the incident alpha particle. Okay, so incident alpha particle we are taking here like many number of alpha particles, but those alpha particles he found here throughout this 180 degrees. Is it 180 degrees or not? Sir, 360 also. 180 at all, sorry, 360 degrees. Yeah, you are right. Throughout this total 360 degrees. Okay, so see there,
here the alpha particles he is not only finding out here, he is finding out here throughout 360 degrees, means immediately he started deviating his experiment. He was deviated. Okay, stop detecting the penetration power of this alpha particle and tried to study about these alpha particles, why they are scattered in different directions. Few are having the angle of scattering theta equals to 0 degrees here. There is no scattering angle. After incidenting here, theta is less than 90 he found. And here he found theta equals to 90. And here he found obtuse angle greater than 90. And he found here theta is equals to 180 degrees. Of course, that same thing repeated in the lower sector. Okay, means fourth quadrant and third quadrant also he found same thing. Why this is happening? Why the alpha particles are scattered in different directions here? And why few particles are coming out through an angle of 0 degrees? Okay. So after studying, he found finally intensity is maximum, means more number of alpha particles, Suppose if I take Ni as number of alpha particles incidenting or bombarding the gold foil per second. Okay, and n, suppose if I see, that is number of alpha particles scattered scattered at an angle, at an angle per second. Okay, this is what I'm saying. The number of alpha particles scattered per second, that one he found maximum, n is maximum here at theta equals to 0 degrees. And this n is minimum here at 180 degrees. Okay, and that is changing with the angle here, scattered angle, right? There he started doing the experiment on that. And here he already knows, means the Curie sisters, they already gave alpha particles have positive charge, but they don't know about this alpha particle is the helium nucleus. Why? Because by that time they don't know about the atom also. That's why they found alpha particle has positive charge. That's it, what they knew. Okay, they are able to recoil back through 180 degrees, means there is a strong positive charge inside this gold foil. And suppose through when this alpha particle hits the center of that strong positive charge, then only here, like head-on collision, it will be bounced back. Okay, and that too, that positive charge in the gold foil should be much stronger than the alpha particle, by considering the elastic collision between alpha particle and some strong positive charge here. Okay, so here, like by assuming the mass of particle hitting is less and mass of the particle positive charge inside is more, okay, like heavier, lighter mass collides the heavier mass, then it will be bounced back. You know this in elastic collisions. Am I right, Nana? Yes, sir. So he assumed here some strong positive charge inside the foil. Since it is gold, you know, after knowing everything here, the atomic number, mass number, later they proposed all those things, Nana. Okay, you know them. So it is a strong nucleus only. AU atomic number, how much, Ra? Some around 30 or 50. Yeah, something around some 40 అనుకుంటున్నాను. Sir, 79. Okay.
atomic number Yes, or sir. mass number? Atomic number, sir. Atomic Mass, number. mass Wow, 200. 79. Huh? Mass 200. Oh my goodness, 79. So according to modern theory, its charge is plus 79 E kada nana. Yes, sir. Whereas alpha particle is, of course, according to modern theory, now we came to know here it is a helium nucleus and a plus 2E. This is. So, Papa, what he proposed without knowing these charge values, yeah, really, he is great, Rutherford. Correct only. He assumed that there is a strong positive charge which repels the weak positive charge here by an 180 degrees when it tries to hit that positive charge almost towards the center. Head-on collision. Sir, but it is not positively charged. Neutral. Which one? He assumed that some positive charge, the alpha particle hits head on, then it reverses the direction. Yes. What he assumed. Yeah, means he assumed that positive means nucleus, sir, or that whole atom. That we ask now immediately. Yes, sir. He is saying one by one. What Okay. this is happening means his assumptions he is saying. Oh, Okay. here it is one Okay. few particles are recoiled back by 180 degrees means oh, there might be some positive, strong positive charge there. Then immediately we ask, who is that positive charge master? Then again he go back to stopping doing some experiments on radioactivity. He immediately referred this J.J. Thomson where he left. Okay, he studied the theory, what the J.J. Thomson proposed and what the drawbacks the other scientists put there here in red color. Okay, oh, J.J. Thomson considered there is some positive charge and negative charge inside the neutral atom. Then he started continuing this concept. Okay, how here he proposed, yes, I'm continuing the J.J. Thomson experiment, Masteru. Here, this is suppose the atom, what I am assuming, in the spherical shape. Inside the spherical shape, I am assuming there is some strong positive charge inside, almost at the center of the atom. Means here, what he proposed, where he stopped and got the drawbacks, from he is continuing. Since he proposed here in contact and failed to explain the structure of atom, he started here where he failed. Oh, he considered those two are in contact. Okay, I have to develop the theory without in contact. So he considered some positive charge here. Are you following my point, Nana? Yes, sir. Full Yes, sir. Yes, Yes, now sir. he started giving the theory here. Okay, there he considered those two are in contact. Yes, he said that the positive and negative are not in contact. Here I am assuming some positive charge at the center. No one asked here, why you are assuming the positive charge at the center? Why? Because already he did some experiment. This is experiment. Experiment we can't deny. We have to accept the experiment. For the experiment, we have to give the proper theory. So according to experiment, he has shown by moving this detector to this side, he has shown some detection here of alpha particles. So we have to accept, oh, alpha particles are strongly reflected back. So there should be some strong positive charge concentrated at some particular region inside the atom. That's his assumption. So according to that concept, he assumed the total positive charge, not like pulp distributed over the atom. It is concentrated at a particular region. That particular region, now he is naming it as nucleus. The positive core inside the nucleus. Sorry, inside the atom. We don't know about the nucleus now. Inside the atom is called as nucleus. ఇప్పుడు మీకు న్యూక్లియస్ అంటే ఏందో తెలిసిందబ్బా. ఓకే, ఓహో, పాజిటివ్ చార్జ్ సెపరేట్లీ విల్ అపియర్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియస్.
Okay, sir, this is positive charge. Where is the negative charge? Immediately they ask. Okay, then he proposed this nucleus has the order, means radius. What he is saying, radius of nucleus he proposed is in the order of Fermi. Fermi means how much, Nana? 10 power minus 15 meters. Okay, that was proposed, that was assumed as 10 power minus 10 total atom. He proposed that it will be in the order of 10 power minus 15. By comparing that, 10 power 5 meters of size is completely empty. Am I right? Yes, sir. Yes. Oh, lot of empty space is there. Okay, this black one is the large empty space. Okay, now he proposed in that large empty space the electrons will exist. Electrons undundachu annadu ayana. Electrons will exist here in this empty space. Immediately we ask, అదేం మాస్టర్ అట్లా చెప్పి వదిలేసి ఎట్ట కుదురుతుందండి? Those electrons have negative charge, whereas what you said, the total positive charge here inside at the core, but this strong positive charge will try to attract all the electrons and they will fall again inside that what you proposed nucleus, and again that will become neutral, and again you are going back to the Thomson's failed theory na. మీరైతే అడుగుతారా లేదరా? విల్ యు ఆస్క్? Yes, sir. అన్నప్పుడు హియర్ దే ఆర్ నాట్ ఫాలింగ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ స్టేబుల్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ మనం. ఓకే, ఎప్పుడు దాంట్లో పడకుండా ఉంటాయి అన్నప్పుడు మళ్ళీ రొటేటరీ మోషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం. ఓహో, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ రెస్ట్. సో దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ వెన్ ద అదర్ సైంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్, హీ ప్రపోజ్డ్ the electrons, negatively charged particles, are not at rest inside the atom and outside the nucleus. Nucleus lo undavu ani clear చెబుతున్నాడు. And outside the nucleus, okay, inside the atom and outside the nucleus, and okay, outside the nucleus, they are very stable. They are stable outside the nucleus. They are stable inside the atom. మరి స్టేబుల్గా ఉన్నాయి అంటే ఎలా ఉండగలుగుతాయని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు చెబుతున్నాడు ఆయన. ఎస్, వై దే ఆర్ స్టేబుల్? బికాస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఈయనేమో ఆర్బిట్ ప్రపోజ్ చేయలేదు నాన్న. అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఎలా తిరుగుతాయి అన్నదానికి అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఆయన ఏం చెప్పలేదు. దే రివాల్వ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్, దే రివాల్వ్ ఇన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్, దే రివాల్వ్ ఇన్ సమ్ జిగ్జాగ్ ఆర్బిట్, ఏమి చెప్పలేదు నేను. దే రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. So at instant to instant, while revolving at one point, they are experiencing some centripetal acceleration that will be balanced by centrifugal acceleration at each instant. And here they are able to revolve around the nucleus. Means he did not propose the shape of orbit here. That you keep in mind. Revolve around the nucleus and not proposed the orbits. Orbits గురించి ఏం చెప్పలేదు నాయన. Okay, but here at all instants the centripetal
acceleration is equals to centrifugal acceleration. Okay, ఇది ప్రపోజ్ చేశాను నాన్న. వాట్ హీ ప్రపోజ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు హియర్ these are revolving around the nucleus as centripetal and centrifugal అన్నప్పుడు whether you are believing the wave theory or quantum theory అని అడిగారు. I believe the wave theory అన్నాడు. దెబ్బ పడింది ఇక్కడ. ఓకే, he tried to explain the experimental results ఎక్కడ దెబ్బపడింది? ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ అబౌట్ ద లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అబ్జర్వ్డ్ ప్రీవియస్లీ. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎమిటెడ్ బై ఏ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక పెద్ద దెబ్బపడింది. ఓకే, స్టోరీ చూడండి, చాలా గమ్మత్తుగా నడుస్తుంది. ఓకే, ప్రీవియస్లీ వేర్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్, అసలు ఎలక్ట్రాన్ అనేది లేదు, ఎలక్ట్రాన్ బయటపడింది. బయటపడిన తర్వాత అర్రే వీడు ఎవడరా, ఎక్కడ ఉంటాడరా వీడు, దానికి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది. తూచి ప్రపోజల్ రాంగ్, ఈయన పాటికి ఈయన ఏదో మాడిపోయిన మసాలా దోశ తిని ఈయన పాటికి ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఈయనకు ఏదో కొత్త ఐడియా వచ్చింది, ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు. ఈ ప్రపోజల్లో మళ్ళీ ఒక ఫ్లా, బిగ్ ఫ్లా. హీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద experimental results. He tried to explain the results about the line spectrum using the wave theory. Sir, line spectrum was detected in his experiment only, sir, or Bohr's experiment? Line spectrum already they found, Nana. కాకపోతే there was no experimental proof for emitting this line spectrum. Okay. Means it was not practically true. Not they found the line spectrum, but Okay. they did not get any experimental means theory for that emission of line spectrum. Okay. ఇప్పుడు ఈయన ఒకటి చెబుతున్నాడు కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అన్నప్పుడు మరి హౌ యూ గెట్ ద లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అని అడిగారు. మరి నీ థియరీ నుంచి ఏమైనా లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతావా అని అడిగితే ఆయన వేవ్ థియరీ పట్టుకొని లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు యూజింగ్ ద వేవ్ థియరీ. ఇక్కడ ఫ్లా పడింది, మనకి దెబ్బ పడింది. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బిగ్ ఫ్లా హియర్ వెన్ ఐ బిలీవ్ ద వేవ్ థియరీ అంటే, వేవ్ థియరీ the energy will be released only the particle is accelerated. That was proposed by Maxwell. Okay, and that energy will be released continuously. That's why you will get a continuous wave. Okay, that wave called as electromagnetic wave. Okay, so according to Maxwell, what he proposed, we can't deny the Maxwell's theory, Nana. Maxwell gave everything experimental and strong theoretical proofs. That's why don't try to set the flaw in the Maxwell theory. Maxwell theory flaw ni vetikamente we are the fools. Okay, ఈయన దాంట్లో ఫ్లా మనకి దొరకదు, ఎందుకంటే చాలా ఫండమెంటల్ గా చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ థియరీ. అందుకే ఇప్పటికి కూడా ద హీరో ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. ఇక దాన్ని ఎవ్వడు ఏం చేయలేకపోయారు. That's why we should not search the flaws in the Maxwell's theory. Maxwell's theory is 100% correct. According to Maxwell's theory, any accelerated particle, ఈయన కోసమే ఆ సైక్లోట్రాన్ డెవలప్ చేసింది, యాక్సలరేట్ చేయాలి కాబట్టి పార్టికల్ ని. యాక్సలరేటెడ్ పార్టికల్ ఓకే emits the electromagnetic waves continuously. EM waves continuously.
But here this electron, what he assumed revolve around the nucleus, is it accelerated or not? మీరే చెప్పాలి. యాక్సిలరేటెడ్ సార్. Accelerate లేకపోతే how you say the centripetal acceleration and centrifugal acceleration? It is accelerated. Accelerated, it should continuously emit the energy. Okay, continuously emitting the energy means according to this concept, that implies it should emit, it and who? The electron should emit the energy continuously and we should get the continuous spectrum, not line spectrum. మరి continuous spectrum రావాలిగా. Why you are getting practically line spectrum? This is experiment. This is your theory. So what do you say? Your theory is wrong or experiment is wrong? Will we say the experiment is wrong, Nana? నో సార్. No, sir. Experiment is always correct. So obviously your theory is wrong. ఓకే, నేను అందుకే ఇదే పెద్ద ఫ్లా పడింది అక్కడ. ఆయన వేవ్ థియరీని ఎప్పుడు నమ్మాడో ఇదే అంటుంటాం మనం నమ్మిన ఫ్రెండే మనల్ని మోసం చేస్తాడు. మోసం చేసిన విషయం మనకి చివరికి కానీ తెలియదని. ఓకే, ఇదే జరిగింది ఇక్కడ. వాట్ డూ యు సే ఆర్యన్ కుమార్? I didn't understand what you told, second Salvi. You explain, Nihat. సార్, You explain what I said. నమ్మిన ఫ్రెండే మోసం చేశారన్నారు సార్. Those whom we believe, correct na? They only బ్యాక్ స్టాబ్. backstab. Okay, sir. సార్ ఇక్కడ ఒక Understood? డౌట్ సార్. Yeah. సార్ ఈ టైంకి ఆల్రెడీ పార్టికల్ థియరీ వచ్చేసింది కదా సార్. ఏది? పార్టికల్ నేచర్, క్వాంటమ్ థియరీ. అదే క్వాంటమ్ థియరీ. క్వాంటమ్ థియరీ అప్పుడే డెవలప్ అయ్యి ఉన్నది నాన్న. ఈ వేవ్ థియరీ లాంగ్ బ్యాక్ డెవలప్డ్ కదా. అంటే దీనికి ముందే ఐన్స్టీన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తాడు కదా సార్. ఎవరు నాన్న? దీనికి ముందు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ దీనికి ముందే వచ్చిందా? ఎస్ ఎస్, ఇవన్నీ ఒకే టైంలో. దీని ముందు వెనకనేం కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఒకటే టైంలో ఇవన్నీ వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఈయనకి వేవ్ థియరీ ఫ్లా వచ్చిన వెంటనే మార్చుకోవచ్చు కదా సార్ పార్టికల్కి. నువ్వు నేనైతే సైంటిస్ట్ కదా, కాస్త చాదస్తూ ఉంటుంది. ఒకదాన్ని నమ్మారంటే దాన్నే స్ట్రాంగ్ గా నమ్మి వెళ్తుంటారు వాళ్ళు. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకదాన్ని నమ్మారంటే దాంట్లోనే వెళ్తూ ఉంటారు, ఇంకో డీవియేషన్ తీసుకోరు. ఓకే ఓకే, అది వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్. అందుకే ప్రతి సైంటిస్ట్ కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆగిపోతాడు. చూడు, ఈయన చెప్పలేకనా జేజే థామ్సన్ ఒక అజంప్షన్ లో వెళ్ళాడు, ఫ్లా దొరికింది ఆయనకి, ఫ్లా పడింది ఆయనకి, ఇంకా దాన్ని అంతే స్టాప్ చేశాడు, ముందుకెళ్ళలేక అది వదిలేశాడు దాన్ని. ఓకే, అంటే సైంటిస్ట్ బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది యూజువల్ గా. ఓకే, అంటే తను నమ్మింది ఫెయిల్ అయింది అన్నాడంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళాడు, వదిలేస్తాడు దాన్ని అంతటితో. ఇంకోటి తీసుకొని దాన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. Sir, ప్రతిదీ నీకు అలాగే. ఎస్ ఎస్ ఎస్. sir means suppose he told using the particle theory, then it would have been true, no sir? Line spectrum. I don't know. Till now he failed here at wave theory. That I know. Okay, sir. Okay. And one more big flaw here found is when the accelerated electron emits the energy continuously, that electron should not revolve the nucleus continuously. Emitting the energy means it is losing its energy, na electron. Losing Yes, its sir. energy means suppose it is it should revolve with a decreasing radius and may not be that time. After certain time it should fall into the nucleus, since the electron is accelerating electron.
Okay, and according to Maxwell, you should emit the energy continuously. So Yes. here that energy is decreased means that should fall inside the nucleus, but it is not happening. Am I right? Then, sir, finally, when Bohr proposed, no, sir, he told it as fixed energy, no, sir. Each electron That has fixed. later we come to the Bose theory, na. But sir, that is wrong, no, sir. But Maxwell told that each accelerating particle will emit energy, and Bohr told that it has fixed energy. No. That I will explain tomorrow. Okay. Okay. Yeah. Continuous spectrum and the accelerating electron. Okay. Emits the energy continuously according to wave theory. Okay. Continuously. And its energy will be decreased so that the radius should be decreased continuously okay, and then finally the electron should fall inside the nucleus, which results to collapse of atom. But it is not practically possible. Okay, means these are all drawbacks. What I'm saying. Okay, this is again drawback here, what I wrote there. And one more point is there that I will tell it tomorrow. No, already it is 11:12. Okay, I will stop here. Right? Do you have any doubts in my theory? Not my theory. J.J. Thomson's theory and Rutherford experiment theory. No, sir. సార్ ఇక్కడ Atomic model. డిటెక్టర్ మూవ్ అవడం అంటే ఏంటి సార్ అది? అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మనకు కనపడవు కదా. అవును నిన్న ZNS ప్లేట్ పెట్టి టెస్ట్ చేసాం చూసా, అవును ఎలక్ట్రాన్స్ సార్, వస్తున్నాయా అవును లేదా సార్. అనేది. అలాంటిది ఒక డిటెక్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ రాగానే ఒక కౌంట్ చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే. గీగర్ ముల్లర్ కౌంటర్ అంటారు దాన్ని. గీగర్ అండ్ ముల్లర్ అనే సైంటిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, అంటే డెవలప్ చేశారు ఒక కౌంటర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెంపరేచర్ మెజర్ చేసే ఉంటాయి కదా నాన్న, ఇప్పుడు అదే అసలు కరోనా అర్థమైంది టైంలో సార్. ఏదైనా అట్లా మెజర్ చేసే ఒక కౌంటర్. దీంట్లో ఒకవేళ ZNS ప్లేట్ మొత్తం పెడితే అది చూపిదా సార్? సింటిలేషన్స్ చూపిస్తుంది కానీ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. ఓకే అంటే కౌంట్ చేయాలి. వీ రిక్వైర్ ద కౌంట్. హౌ మెనీ ఆర్ హిట్టింగ్, హౌ మెనీ ఆర్ కమింగ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ యాంగిల్. కౌంట్ కావాలి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ గీగర్ ముల్లర్ కౌంటర్, దట్ ఈస్ డిటెక్టర్. ఓకే సార్. ఓకేనా, రైట్. ఇంకా ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే, రైట్ సార్ పేజెస్ పెట్టండి సార్ ఒకసారి. దిస్ ఫస్ట్ పేజ్ నాన్న. సెకండ్, third, fourth, and fifth. ఓకే సార్. Okay nana, okay nana, bye everyone here. Again tomorrow we have classes or not? తెలీదు సార్. ఇంకా ఏం తెలియదు ఇప్పటివరకైతే, నో ఐడియా. అంతేనా? ఎస్ సార్. Okay, sir. ఓకే సార్, రైట్ నన్న. Bye, sir. Bye everyone.
వర్క్ షీట్ ఏం నో వర్క్ షీట్ నాన్న, ఇంకేముంది ఇందులో వర్క్ షీట్ ఏముంది? ఓకే